video, we are going to talk about Newton's laws and friction. My dear students, first of all, when talking about Newton's laws, we can talk about three types of Newton's laws. Newton's first law, second law, and third law. Today, Newton's first law, you should always recall that the Newton's first law is always about three factors: unbalanced force, object at rest, and uniform velocity. So the Newton's first law is until an unbalanced force is acting on a particular object, that particular object will remain at rest or move with uniform velocities if it's moving. පුතේ මේ Newton's first law එක අපිට එදිනදා ජීවිතයේ examples වලින් prove කරන්න පුළුවන්. කොහේ හරි තැනක කවුරු හරි කෙනෙක් අහනවා නම් පුතේ why you are wearing seat belts when you are traveling by a vehicle, and we can prove it by using Newton's first law. ඒ වගේම පුතේ අපි බස් එකක යනකොට driver brake එකක් ගහනකොට ඇයි අපිව ඉස්සරහට වැටෙන්නේ වගේ examples අහනවා නම් that is about Newton's first law. We can prove it using Newton's first law. ඔන්න අහන්න පුතේ. දැන් when you are traveling by a bus without a support, හරි හැම වෙලේම අපි contact වෙලා තියෙන අපේ කකුල් දෙක. ඒ කියන්නේ පුතේ when the driver suddenly applies brake, an unbalanced force will be created towards the legs of the person by the surface of the bus, making the legs to rest position. Unbalanced force will be created by the surface of the bus towards the legs, making the legs to rest position. But Pute, the upper part of the body still has a velocity. Because of that, you will fall forward. On Newton ke first law ke apne mein situation එක explain කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ නවත්තලා තියෙන බස් එකක drive එකපාරට ඉස්සරහට ගන්න යනකොට අපිව මොකද වෙන්නේ? You will fall backward. අන්න ඒකත් අපිට Newton's first law එකෙන් explain කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි යනවා Newton's second law එක ගැන කතා කරන්න පුතේ. Newton's second law is about this, right? It's about acceleration, it's about unbalanced force, it's about mass. Today, the acceleration of a moving object is directly proportional to the unbalanced force, where the acceleration of a moving object is inversely proportional to the mass. Unbalanced force එක වැඩි වෙන්න acceleration එක වැඩි වෙනවා. Unbalanced force එක අඩු වෙන්න acceleration එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම පුතේ mass එක වැඩි වෙන්න acceleration එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම mass එක අඩු වෙන්න පුතේ acceleration එක වැඩි වෙනවා. අපිට මෙහෙම prove කරන්න පුළුවන් examples දෙකක් අරන් මේ situations දෙකක් තියෙනවා. එකක mass එක අඩුයි, අනිත් එකේ mass එක වැඩි. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ situations දෙකේ acceleration එක වැඩි, මේ mass එක අඩු situation එකේ. And we are moving on to this. Here the unbalanced force of grade number 1 is lesser than the unbalanced force of number 2. So in that example, we can prove that the acceleration in number 2 will be higher than that of A. That of number 1, right? ඉතින් පුතේ මේ වගේ අපිට මේ Newton's second law එක explain කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් equation එකක් F equals ma කියලා, right? Mass is always in kilograms, A in ms minus 2. මෙහෙම දාලා අපිට ගණන් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් පුතේ මොනවා හරි example එකක mass එක වෙනස් කර යනවා නම්, මොනවා හරි example එකක acceleration එක වෙනස් කර යනවා නම්, unbalanced force එක වෙනස් කර යනවා නම් පුතේ, that particular example is about Newton's second law. ඊට පස්සේ අපි යනවා Newton ගේ third law එකට පුතේ. Newton's third law is that every action has an equal and opposite reaction. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට එදිනදා ජීවිතයේ examples ගන්න පුළුවන් swimming, rowing, movement of a balloon, ඒ වගේම movement of a rocket වගේ examples. බලන්න පුතේ මේ movement of a balloon එක පුතේ. When you release this balloon, right, there will be a movement of air, and that is the action, and air will apply an equal force towards this balloon, and the balloon will move to this way, and that is the reaction. මේ වගේ හැම එකකටම action එකක් reaction එකක් තියෙනවා කියලා අපිට explain කරන්න පුළුවන්. When we are swimming, we are going to apply a backward force to water, and the water will apply a forward force to us, allowing us to move forward, and that is the reaction. අපි apply කරපු backward force එක action එක, water අපිට apply කරපු force එක reaction එක. ඒ වගේම පුතේ මේ lesson එකේ අන්තිමට අපි කතා කරනවා momentum ගැන. Momentum equals mass into velocity. Mass in kilograms into velocity in ms minus 1. Newton laws method එකෙන් ඉවර වෙනවා. අපි යනවා friction වලට පුතේ. Friction කියනකොටම පුතේ friction කියලා කියන්නේ මොනවා හරි object එකක් when the object is at rest or the object just begin to move or an object is moving. මෙන්න මේ කියන situations තුනේ මේ situations තුන obstruct කරන opposite force එකකට තමයි පුතේ friction කියලා කියන්නේ. So we can talk about three types of friction. The static friction, that is the friction which is acting on a particular object when an object is at rest. The next one is the limiting friction, that is the frictional force which is acting on a particular object when an object just begin to move, and the other one is dynamic friction, that is the frictional force acting on an object when an object is moving. ඒ වගේම පුතේ
අපිට මේක graph එකකින් පෙන්වන්න පුළුවන් පුතේ. static friction එකට special ability එකක් තියෙනවා. when we apply force it has the specific ability of increasing by itself. මේ බලන්න. static friction එක අපි force එකක් දෙනකොට එයාට පුළුවන් friction එක වැඩි කරන්න. අපි force එකක් දෙනකොට එයාට පුළුවන් friction එක වැඩි කරන්න. ඒ වගේ static friction එකට අපි දෙන force එක අනුව වැඩි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. when talking about the limiting friction, this is the point of the limiting friction. හැම වෙලේම always the limiting friction is bit higher than the dynamic friction. මෙන්න මේ වගේ graph එකකින් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. This is the static friction, this is the limiting friction, and this is the dynamic friction. So when talking about the factors affecting the limiting friction පුතේ, there are two factors affecting the limiting friction. එකක් තමයි පුතේ perpendicular reaction force එක, or else that is the mass. When you increase the perpendicular reaction force or the mass, it will increase the frictional force also. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ situations දෙක ගත්තාම mass එක නැත්නම් perpendicular reaction force එක වැඩි තැන frictional force එක වැඩි. මේ බලන්න F1 is greater than F2. F1 කියන්නේ friction එක, F2 කියන්නේ friction එක. මේ perpendicular reaction force එක වැඩි තැන පුතේ there will be more friction. ඊළඟට පුතේ when talking about the other factor is the condition of the surface. If the condition of the surface is rough, the friction will be more, and if the condition of the surface is smooth, the friction will be less. මේවා තමයි අපිට කතා කරන්න පුළුවන් factors affecting limiting friction. The only factor which does not affect friction is the surface area in contact. මේ object එක මොන විදිහට තිබ්බත්, මේ විදිහට තිබ්බත්, මේ විදිහට contact වෙන්න තිබ්බත්, මේ විදිහට contact වෙන්න තිබ්බත් ඒකේ friction එකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් the only factor which doesn't affect friction is the surface area in contact. අන්තිමට අපි කතා කරනවා පුතේ friction වල වාසි මොනවද කියලා. We can walk on the floor because there is friction on the floor. ඒ වගේම we can travel by a vehicle because there is friction in tires of the vehicle, right? ඒ වගේම අපිට කතා කරන්න පුළුවන් පුතේ friction වල අවාසි මොනවද කියලා පුතේ, right? The main two disadvantages are පළවෙනි එක තමයි there will be a loss of energy as a result of the loss will be there as heat or light energy. අනිත් එක තමයි පුතේ the durability of machines will get less as a result of friction. ඒ වගේම අපි අන්තිමට කතා කරනවා පුතේ what are the steps that we can take to reduce friction. එකක් තමයි පුතේ smoothing the surface or polishing the surfaces, applying oil, applying grease. ඒ වගේම when it comes to rotating machines we can use ball bearings to reduce friction. ඉතින් මේ ටික තමයි පුතේ අපි friction ගැන කතා කරද්දී mainly කතා කරන points ටික. So let's meet with another productive video tutorial. Thank you.